El día que firmó los papeles del divorcio, Valeria sintió que no solo se rompía un matrimonio, sino que también se desmoronaba la imagen que durante años había intentado sostener frente a todos. La sala del juzgado estaba llena de murmullos, miradas cargadas de juicio y sonrisas disfrazadas de compasión. Sus suegros estaban sentados frente a ella, erguidos, elegantes, con esa arrogancia que siempre la hizo sentir pequeña. Dona Teresa cruzaba los brazos con gesto severo, mientras Don Ricardo sonría con una mueca apenas perceptible, como así, finalmente el universo estuviera poniendo todo en su lugar. A su lado, Andrés, el hombre con quien compartió 7 años de su vida, evitaba mirarla a los ojos. Para ellos, Valeria no era más que la chica sin apellido, la joven que había legado a la familia sin fortuna, sin contactos y sin un lineage que presumir en las cenas de gala. Desde el principio la consideraron poca cosa. Lo que nunca supieron fue que ella había elegido ese silencio. Eligió no hablar de su pasado, no mencionar de donde venía, no revelar que detrás de su apariencia les había una historia que lo cambiaría todo. Pero ese día, mientras escuchaba como sus suegros insinuaban que ella solo había buscado aprovecharse del apellido y del dinero de su hijo, sintió que cada palabra era una puñalada. Sin nosotros no iris nada, dijo Dona Teresa en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Valeria tragó saliva. Recordó cada Navidad en la que fue ignorada, cada comentario pasivo-agresivo sobre su ropa, cada insinuación de que debía ser agradecida por haber sido aceptada en la familia. Recordó la vez que ofreció pagar parte una inversión y Don Ricardo soltó una carcajada diciendo, ¿Y con qué dinero, hija? Aquella humiliación quedó grabada en su memoria. Lo que nadie sabía era que Valeria había renunciado voluntariamente a la fortuna de su padre cuando decidió casarse por amor. No quería que Andrés la eligiera por su apellido ni por la empresa multimillonaria que su familia había construido durante décadas. Quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Así que guardó el secreto. Cambió su estilo de vida. Se mudó a un apartamento más modesto y se integró a la vida de los Mendoza como fuera una chica común. Durante años soportó el desprecio en silencio, convencida de que el amor lo compensaba todo. Pero el amor se fue desgastando. Andrés comenzó a cambiar, influenciado por las constantes críticas de sus padres. Empezó a cuestionar sus decisiones, a dudar de su capacidad, a reprochar que no aportara lo suficiente al nivel que su familia exigía. La chispa se apagó lentamente, sustituida por discusiones y frialdad. Y cuando finalmente decidieron divorciarse, los suegros vieron la oportunidad perfecta para deshacerse de ella con una última humiliación pública. En la audiencia, el abogado de la familia insinuó que Valeria no tenía derecho a reclamar nada significativo porque no había contribuido de manera sustancial al crecimiento del patrimonio familiar. Aquella frase la heló la sangre. Ella, que había trabajado día y noche ayudando a Andrés a levantar su pequeña empresa desde cero, aportando ideas, gestionando contactos que, aunque nunca los supieron, provenían indirectamente del imperio de su padre, ahora era retratada como una oportunista sin méritos. Pero Valeria guardó silencio. Observó el reloj y recordó la conversación que tuvo con su padre la noche anterior. Hija, ¿estás segura de que quieres seguir ocultándolo? Lo preguntó él con voz firme pero llena de ternura. Sí, papá, respondió ella. Quiero que esta sea mi batalla. Pero si cruzan la línea, no me quedar calada. Y la línea estaba a punto de ser cruzada. Cuando el juez preguntó si ambas partes estaban de acuerdo con los términos, Don Ricardo se inclinó hacia adelante y dijo, solo esperamos que la señorita Valeria tenga la dignidad de no intentar vivir de lo que no le corresponde.
Las miradas se clavaron en ella. El silencio se volvió insoportable. Entonces, por primera vez en años, Valeria levantó la cabeza con una serenidad que desconcertó a todos. No se preocupen, respondió con voz clara. Nunca he necesitado vivir de lo que no me corresponde. Su tono no era desafiante, era seguro. Andrés frunció el seno. Dona Teresa rió con desdén. Lo que no sabían era que, en ese mismo momento, en el estacionamiento del juzgado, un vehículo de lujo con chofer esperaba a Valeria. Lo que no sabían era que el apellido que ella había ocultado era uno de los más poderosos del país. Lo que no sabían era que su padre no solo era millonario, sino dueño de un conglomerado empresarial que estaba a punto de adquirir la empresa en la que don Ricardo tenía invertido casi todo su capital. Cuando la audiencia terminó, Valeria firmó los documentos sin titubear. Se levantó, tomó su bolso sencillo y caminó hacia la salida con la frente en alto. Sus suegros intercambiaron miradas de triunfo. Andrés suspiró, creyendo que todo había terminado. Pero para Valeria, aquello era apenas el comienzo. Al salir del edificio, el chofer abrió la puerta del automóvil y la saludó con respeto. Señorita Valeria, su padre la espera. Varias personas se quedaron mirando, sorprendidas por el contraste entre la mujer que acababa de ser tratada como insignificante y el lujo que ahora la rodeaba. Andrés, que había salido detrás de ella, se quedó paralizado al ver la escena. Dona Teresa susurró algo que nadie alcanzó a oír. Valeria se detuvo un segundo antes de entrar al coche y miró hacia atrás. No había rencor en su expresión, solo determinación. Sabía que la verdad saldría a la luz muy pronto, y cuando eso ocurriera, los países del tablero cambiarían de lugar. Mientras el automóvil se alejaba, recordó cada lágrima derramada en silencio, cada noche preguntándose si valía lo suficiente. Y en ese instante comprendió que su valor nunca dependió de la aprobación de otros. Comprendió que había soportado demasiado por amor, pero que ahora era momento de elegir el respeto propio. Si esta historia ya está tocando tu corazón, suscribid al canal y acompañanos hasta el final, porque lo que está por revelarse cambiará el destino de todos los involucrados y te demostrará que la verdadera fuerza nace cuando decides no permitir que nadie vuelva a echularte. La noticia no tardó en propagarse. En cuestión de días, el nombre de Valeria comenzó a circular en círculos empresariales con un peso que nadie, en la familia Mendoza imaginó. El conglomerado liderado por su padre anunció una serie de adquisiciones estratégicas, entre ellas la empresa de infraestructura donde don Ricardo tenía gran parte de su patrimonio invertido. La operación no era hotel, pero sí implacable. Cuando don Ricardo recibió la notificación oficial, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El nombre del presidente del grupo empresarial le resultaba familiar, pero jamás lo había relacionado con su exnura. Hasta que vio el apellido completo en el documento y comprendió la magnitud de su error. La mujer a la que había despreciado durante años era heredera directa de uno de los imperios financieros más sólidos del país. La misma a la que la amo interesada había renunciado a una vida de privilegios por amor a su hijo. Andrés, al enterarse, sintió una mezcla de vergüenza y desesperación. Recordó cada vez que permitió que sus padres la humillaran sin defenderla. Recordó las discusiones en las que la acusó de no estar a la altura. Ahora entendía que quien no estuvo a la altura fue él. Intentó llamarla, pero Valeria no respondió. No por orgullo, sino porque necesitaba ser esa etapa sin retroceder. Días después, fue invitada a una gala benéfica organizada por la fundación de su familia. Vestida con elegancia, seguro y radiante, entró al salón donde se reunían las figuras más influyentes del país. Ali estaban también los Mendoza,
invitados en saber que la anfitriona principal sería ella. Cuando Valeria subió al escenario para dar el discurso inaugural, el silencio fue absoluto. Durante años creí que debía disminuir mi luz para que otros se sintieran cómodos, comenzó diciendo, con voz firme. Pero entendí que el respeto propio no es negociable. Sus palabras no mencionaban nombres, pero cada frase era un espejo para quienes la habían menospreciado. Don Ricardo bajó la mirada. Dona Teresa sintió un nudo en la garganta. Andrés apenas podía sostener la vista. Valeria anunció entonces un programa de apoyo para mujeres que atraviesan procesos de divorcio y violencia psicológica, ofreciendo asesoría legal y oportunidades laborales. El aplauso fue ensordecido. No buscaba venganza, buscaba transformación. Tras el evento, Don Ricardo se acercó con pasos inseguros. Valeria, yo no sabía, comenzó a decir. Ella lo interrumpió con suavidad. No necesitaba que supiera quién era mi padre. Solo necesitaba que me respetaran por quien soy. No hubo gritos ni reproches, solo una verdad contundente. Andrés intentó disculparse también, pero comprendió que algunas decisiones llegan demasiado tarde. Valeria había aprendido que el amor sin dignidad no es amor, y que el silencio prolongado puede convertirse en una prisión. La adquisición empresarial se concretó semanas después, y aunque los Mendoza conservaron parte de sus inversiones, perdieron el control que tanto valoraban. Fue una lección dura, pero justa. Valeria, por su parte, asumió un rol más activo en la empresa familiar, demostrando que su talento iba más allá de cualquier apellido. Transformó el dolor en propósito, la humiliación en impulso y la traición en aprendizaje. Y cada vez que alguien intentaba minimizarla, recordaba aquel día en el juzgado, cuando decidió no agachar la cabeza. Porque la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias de su padre, sino en la fortaleza que ella construyó en silencio. Si esta historia te inspiró y crees que nadie debería ser subestimado por su origen o apariencia, suscríbete al canal, comparte este video y activa la campana para no perder más relatos que demuestran que la dignidad y la determinación pueden cambiar cualquier destino.